Hello class, so it's me again, Engineer John Ray Pacturanan. So this time, ang pag-uusapan naman natin is this example number 7 na nakikita nyo sa screen nyo. So this is my third example for the application of moment area method for cantilever beams. Kaya lang, ang pinagkaiba nito compared to the first two examples ay this time non-prismatic naman ang pag-aaralan natin. So sige, simulan na natin class yung discussion. So basahin ko lang yung problem. Example 7, a non-prismatic beam is loaded as shown below. So, ito siya from A to B. Uniformly varying load and 45 kN per meter yung height ng triangle. Tapos class, no, yung ating fixed support ay nasa point A. From A to B, its flexural rigidity class is 4 meter, while from B to C naman, its flexural rigidity is 5 meters. So, ano ba yung mga tanong dito? Letter A, determine the slope and deflection at B. And letter B, determine the slope and deflection at C. Sige, simulan na natin class ang ating discussion. So, punta tayo sa OneNote, no? So, before natin class i-discuss ito, of course, katulad sa mga previous items na sinolve ko na, nilalagay ko na class yung mga support reactions. Kasi nga, you can do that using the statics lang naman, di ba? So, ang gagawin nyo lang naman, if you want to prove na tama yan, or to do it by yourself, you just pause this video for a while and i-check nyo yung aking mga sagot for the reaction. So, kung naniniwala ka naman na, maniwala ka na that the vertical reaction is 202.5 kilonewton while the moment reaction is 607.5 kilonewton meter. Okay? So, assuming na tama na yan, no? Which is tama naman talaga yan, kasi wag kang mag-alala. So, ang elastic curve, nandito naman na siya. So, gabay lang naman natin class itong elastic curve for our analysis, diba? So, alam nyo naman na kapag ang tanong deflection at B, ang ano dyan is deviation at B with respect to the slope at with respect to the tangent line at A. Okay? So, yun din naman, the deflection at C is equal to the deviation of C with respect to the tangent line at A. Okay? So, ang next step natin dito ay i-sketch natin yung moment diagram by parts. Okay? Ang tanong, saan tayo maglalagay ng fixity? Diba? So, ang pinakamadali dito class na lagyan ng fixity is yung point A. Kasi 'di ba, wala nang bayad utang na mangyayari. Drawing mo lang tapos third degree curve ang mangyayari, tapos itong moment saka itong reaction, hindi yan magkakaroon ng area dahil nga dun din mismo sila sa point A nag-a-act. Okay? So therefore, pwede naman sa point A. Kaya lang class, no, in future kung susubukan nyo kasi siya, actually mas mahirap sa point A. So, saan ko trip ilagay class, no? Saan ko siya trip ilagay? Sa pagkakataong ito class, ilalagay ko siya sa point B. Bakit sa point B? Kasi, yung flexural rigidity ay nagbago sa point B. Uulitin ko, hindi ito sa lahat ng pagkakataon na may mga instances na kahit sa point B nagbago, pwede mo yan ilagay sa point C. Pero ngayon, ipapakita ko, ilalagay ko class yung line of fixity or yung assumed fixed na support natin sa point B. Okay? So, ito yung magiging main reference point natin, class, sa lahat ng mga moment diagrams. Okay? And since point B ang napili nyo, we have no choice kundi magbayad utang. Okay, no? Kasi nga, kailangan natin to class gawin ngayon. So, erase ko lang muna to. Kapag nag-ratio proportion ka at this point, this is 25 kilonewton per meter. Okay, no? So, that is 25 kilonewton class. So, sigurado ka ba dyan? Of course, kasi 25 is to 5 is 45 is to 9 meters. Okay? Tapos, kailangan natin class umutang ng, ng triangular load dito. So, automatic triangular load ito. And the height of this one is 20 kilonewton per meter para nga maging 45 siya. And since nangutang tayo class ng ng triangular dyan. So, of course, babayaran natin yan dito. So, ganun yung magiging process natin, di ba? So, para mas madali yung ating moment diagram by parts. Sige? Pero yung height nito, class, ay simply 20 kilonewton per meter lang. Okay? So, therefore, ito na class, yung i-sketchan natin ng moment diagram by parts. So, ito automatic, magiging rectangle siya. So, erase natin to.
'di ba? Magiging rectangle na siya at a height of 45 kilonewton per meter. Okay? Tapos ito triangle siya. While meron tayong 202.5 dyan. So, i-sketch na natin class yung moment diagram sa kabila ng B. So, una, i-consider natin itong ating reaction na 202.5, no? So, by the way, this is 4 meters ha. Huwag niyong makalimutan. So, sige. Since first degree din lang naman yon, lagay na natin siya dito. So, ang magiging moment niya class ay simply 202.5 then divided at times 4, 'di ba? So this is 810. 810 kilonewton meter. So, kahit wala ng unit, pero usually ang mga unit niyan kilonewton meter. At the same time, itong triangular load class, dahil upward siya ngayon, ang mangyayari class, magiging ano siya, third degree, pero nasa taas siya, positive siya. So, pag kinompute natin class, yung magiging moment niya, 1/2 ng 20 times 4. Tama ba? 1/2 ng 20 times 4. Tapos, multiplied natin ng 1/3 ng 4. So, its moment will be 160 over 3 class. Sige? So, I hope nagagets nyo na dapat nasa taas siya. So, drawing natin pag ganito siya. Okay. So, 160 over 3. Ilagay din natin class yung degree of curve. So this will be a third degree dahil galing siya sa triangle and this is a first degree dahil sa concentrated load. So next na i-consider natin class is itong 607.5 kilonewton meter na counterclockwise moment. So kung titingnan nyo, based sa mga previous discussion natin, this will be a negative moment. Again, no? So ilagay ko ulit ito, fixity, para hindi nakakalimutan, positive, negative, counterclockwise, clockwise dito, baliktad, sorry. Kapag positive, dapat ganito yung mga itsura ng moment. Kapag negative, pag ganito. So, sa case natin, yung moment ay nasa kaliwa ni B and since titingnan natin yung nasa kaliwa, ang counterclockwise is negative. Okay? So, I hope, no, walang nalilito na dito. Erase ko lang to class. So, sige, ilagay natin siya class as 607.5. Okay? So, nandito siya. Tapos, ito. 607.5. But negative na to Negative 607.5. And lastly, para matapos na to, we are going to consider the uniformly distributed load. So this time, rectangular load na siya class. So this will be 45 times 4, right? 45 times 4, malamang ang moment arm niya, nandito siya sa gitna. So multiply mo na lang ng kalahati ng 4 meter or simply 2. So 360 siya class, okay? So lagay natin ulit, drawing natin siya dito. Okay, so this is negative 360. Oops, ba't ganon? Sige, pasensya na doon. Drawing lang ulit natin. Negative 360. And lastly, lagay din natin class yung degree ng curve. The degree of curve is second degree. Kasi nga galing siya sa uniform load. So, ang huli natin class na kailangan i-drawing is itong nasa kanan naman na B, which is ang 25 kilonewton per meter. So, 1/2. So, negative yan dahil pababa. 1/2 ng 25 times 5. Tapos, that must be 1/3 of 5 plus, right? So, that must be 1/3 of 5. Ang sagot natin ay 625 over 6. So, pag drawing natin siya, negative din yan. Lagay natin dito. 625 over 6 ba? Yes. So, sige. Pwedeng pa ganito siya, no? Negative 625 over 6. And this will be a third degree curve class. So, ilagay din natin class yung mga points. This is point A,
this is point B, and this is point C, class. So, ang tanong ko ngayon dito, class, ito na ba ang gagamitin natin na moment diagram for the analysis? Yun yung tanong ko ngayon, no? Kasi ang pinag-aaralan natin ngayon ay mga non-prismatic sections, class. Okay, so kung titingnan nyo, class, from A to B kasi, meron siyang flexural rigidity na 2EI, while from B to C, meron lang siyang flexural rigidity na EI. So ito, class, hindi ito yung gagamitin natin na moment diagram for our analysis. Sir, ano pala? So kapag non-prismatic ang sections natin, class, gagawan natin to ng modified moment diagram. So ang tawag ko doon ay modified moment diagram. So paano yon? Patapusin muna akong pagsulat, no? So modified moment diagram. So dito, for moment area method, ilagay natin. Ang gagawin natin dito, class, no, itong moment diagram, i-divide natin siya ng mga coefficient na katabi ni flexural rigidity. So, para tuloy hindi na kayo malito, ito siya, i-drawing ulit natin. This is still point B, right? So, ito pa rin yung point B. Tapos, ito yung ating horizontal, no? So, yung point A ay 4 meters siya. So, bilangin ko lang. So, ito yung point A natin. And yung point C ay 5 meters. Oops, kapos dito, no? 2, 3, 4, 5. Okay. So, ito, dagdagan lang natin ng konting length. Okay na yan. Tapos, dash, dash. O, ayan. Imo-modify natin, class, yung moment diagram natin para sa analysis natin ngayon. Okay, huwag kang mag-alala, madali lang yon. So, kung titingnan natin, class, no, lagyan ko pala A, B, C. So, dito muna tayo sa BC. Kasi, yung kanyang flexural rigidity ay EI. So, in other words, itong EI na to, malamang 1 EI lang naman siya, di ba, in mathematics. So, there is no need to modify the right part. Ulitin ko, since EI din naman siya, class, there is no need to modify the right part. Ang imo-modify lang natin is yung nasa left because may 2 EI siya. So, yung right, walang problema, class. All we need to do is to copy that as is. Okay, so, ito siya. Third degree pa rin to. So, negative 625 over 6. So, lagay natin as third degree. Kaya lang, class, no, yung nandito sa kaliwa, due to the fact na meron kasi class 2 sa 2EI, so yung original given kasi, wait lang yung original natin, meron siyang 2. Ang gagawin natin, class, lahat ng heights, uulitin ko lahat ng heights ng mga figure natin, class, ay i-divide din natin ng 2. Halimbawa, itong 810 na height ng triangle, class, instead, ang mangyayari dyan, since 2EI siya, so magiging 810 divided by 2 or simply 405. So, I hope that is clear. Yan, class, ang gagawin natin para ma-modify natin yung moment diagram. So, this is 405. Ulitin ko lang, i-divide mo lang ito, class, lahat ng 2 dahil sa 2EI. Okay? So, next, itong 160 over 3, divide din natin. 160 over 3 divided by 2. So, 80 over 3 na lang siya. Pero, the degree of the curve must be maintained or must be conserved. So, hindi naman pwedeng nagbago din yung degree ng curve nyo. Okay? So, third degree pa rin to. Diba? So, 80 over 3. Okay na to. Lagay na rin natin to as third degree. Yung moment din, meron tayong negative 607.5. So, 607.5 divided by 2 is 303.75, class. So, yun na rin yung kanyang magiging bagong height, no? So, lagay natin siya dito. Negative 303.75. So, ayusin ko lang yung pagkasulat. So, ayan siya, class.
And lastly, to be considered class is yung ating second degree curve. So, negative 360 siya. So, simply 360 divided by 2, 180 siya class. Okay? So, therefore, lagay natin siya as kurbada. Nandito na lang siya as negative 180. So, ito siya. Lagay natin as second degree. Okay? So, ulitin ko, no? Sa modified moment diagram, tiningnan mo yung coefficient ng flexural rigidity. So, nagkataon kasi na ito, 2EI. So, lahat ng heights sa kaliwa class or sa segment AB, dapat i-divide mo din siya class ng 2. So, from 160 over 3, naging 80 over 3. Tapos, from 810, naging 405. Tapos, from negative 607 over 5, naging negative 303.75. And from negative 360, naging negative 180. Pero, ulitin natin, sa kaliwa lang siya. Sa kanan, maintained pa rin siya class dahil yung kanyang, yung kanyang flexural rigidity is simply EI. So, ayan, na-drawing na natin class yung modified moment diagram. So, therefore, ready na tayong mag-solve ng mga questions dito sa ating problem. So, yung unang tanong, determine the slope and deflection at B. So, sige, simulan na natin class yung process natin. So, A, slope at B. At the same time, deflection at B. So, the process is just the same katulad ng mga pinaggagawa natin class for the first two examples. Kaya lang, ang gagamitin nga lang natin is itong modified moment diagram. And since sa point B tayo, ang i-consider lang natin is area between A and B. Okay? So, unang step, hanapin muna natin yung EI, theta, B to A. So, there is no need na sigurong isulat ko pa class or i-drawing ko pa yun separately kasi napaka-self, understood naman na. Isipin nyo na lang, since A to B ang i-consider natin, i-ignore nyo na lang ito. I hope that is clear. So, EI, theta, B to A muna tayo is equal to simply area ng B to A or area ng AB. Okay? Pero ang gagamitin nga natin ay ang modified moment diagram. So, sige, simulan natin dito. Nandito siya, 80 over 3, no? So, third degree siya. So, 1 over 4. 1/4. Ang base natin ay 4 meter class, no? Tapos, 80 over 3. So, dapat familiar na kayo ng mga formulas ng spandrel, for third degree, 1/4 siya, no? Times 1/2, plus 1/2. Tapos, yung kanyang base ay 4 meter. Yung height niya ay 405, right? 405. Wait lang baka yung iba nalilito. From A to B, di ba, 4 meters to. And from B to C, di ba, 5 meters yan. Kaya 4 meter ang bases niya. Then next tayo for the rectangular, which is the moment. So, 4 times negative 303.75. So, ito siya. And lastly, for the spandrel of the parabola, that will be 1/3 ng 4 ulit, tapos negative 180. Okay, so I hope that is clear. So, computein na natin siya class ngayon dito. So, that will be 1/4 ng 4, tapos 80 over 3, then plus 1/2 ng 4 times 405 plus 4 ng negative 303.75 plus 1/3 ng 4 negative 180. Okay? So, ang sagot natin as negative 1855 over 3. So, pwede na natin class sabihin dito, no, na yung theta B to A is simply negative 1855 over 3 all over EI, or if we convert this into decimal class, ang magiging sagot ay negative 618.3333 all over EI. So, I hope that is clear. But we know that theta B of A is equal to, diba, theta B minus theta A. Huwag kayong malilito dito, no? Palagi nga siyang, ang gagawin natin dito, class, is yung right point minus left point. Palagi yon. And alam din natin, class, na yung theta A ay equal to 0 simply because yun nga yung ating fixed support, diba? Okay, so therefore, pag sinubstitute natin siya, magiging negative 618.3333 all over EI is equal to theta B
minus 0. So, formality lang naman ito, class. Pwede na natin sabihin that theta B is equal to negative 618.3333 all over EI. So, negative slope siya, class. Tingnan natin kung negative talaga siya, no? By just inspection of the elastic curve. So, kung ito yung elastic curve and ayan yung point B, pag drawing natin yung slope, nandito siya. So, yes, this is downward and kapag downward slope, this must be negative. Okay? So, yun, na-confirm na natin. At the same time, para mahanap natin yung deflection ng B class, no? Since alam din natin, no, by the way, pwede natin ditong i-take note na yung deflection ng B is simply the deviation of B with respect to the tangent at A. Okay? So, ang hahanapin natin is the deviation of B with respect to A. So, simulan natin, EI, deviation of B with respect to A is simply yung area nga from A to B multiplied lang natin ng centroid with respect to B class, di ba? Kasi yung point B ang unang nakasulat. Okay? So, simulan natin for the spandrel of a cubic equation, 1/4 ng 4, then 80 over 3. I am referring, class, to this one. Okay? And its center of gravity is located here. So, that will be 1/5 kasi nga third degree, no? Di ba pag third degree, this will be 1/5 of 4 meter. Okay? So, lagay natin siya as 1/5 ng 4. Next tayo, for the triangle, 1/2 of yung kanyang base ay 4 meter and 405. Okay, so 4 tapos 405. Ang kanyang moment arm ay 1/3 ng 4. 'Di ba? Kasi yun yung center of gravity niya, nandito siya. This is 1/3 of 4 meter. Itong rectangle, walang problema dahil kalahati lang siya ng 4 meter. So that will be equal to 4, negative 303.75 multiplied natin ng 1/2 ng 4. And lastly, for the spandrel of the parabola, 1/3 ng 4, negative 180, di ba? So, I am referring to this one. And this will be, the center of gravity of this one is located here. 1/4 siya ng 4 meters. Okay? So, 1/4 ng 4 meters. So, we can calculate the value of that class that will be equal to, so, lagyan na lang natin to ng mga centroids, no? So, ito magiging 4 over 5, 'di ba? Automatic 4/5 'yan. At the same time, yung isa naman ay magiging 4/3. Okay? So, parang kakapusin ako. Dito naman, ito no, 4/5, 4/3. 4 over 2, simply times 2. 2 meters lang naman yan. And lastly, ito, 4 over 4 times 1. Okay? So, ayan lang. Ulitin ko, lagay lang natin yung mga points, no? 4/5, ito siya, no? So, kayo na lang bahala niyan in terms of calculation. So, ang magiging sagot is negative 4706 over 3. 4706 over 3. So, pwede na natin ditong i-conclude, no? Since meron na tayong value, pwede na rin natin, class, i-conclude that the EI deviation, that the deflection at B is equal to the deviation of B with respect to A and negative 4706 over 3. So, all over EI, or if we want to make it a decimal, just press SD, negative 1568.667 all over EI. So, ito na, class, yung ating deflection sa point B. So, proceed tayo, class, sa next question. Ang nakalagay, determine the slope and deflection at C naman. Okay, so sige, simulan na natin yun, class, isolve ngayon. So, this is for letter B, the slope and deflection at C. So, sorry, baguhin ko lang tong pagkasulat dahil pangit nga. So, yan. B is the slope at C, at the same time, deflection at C. So, this time, ang i-consider natin dito, class, is yung area in or between A and C.
So, using the modified moment diagram nga ito, so lahat na ng areas class i-consider na natin ngayon. So, sige, simulan na natin class. Hanapin yung slope at C. Una, hanapin natin is yung EI theta C to A, which is simply area lang naman yon from A to C. So, madali din lang naman computein yung area niya. So, all you need to do is just compute. So, unahin ko muna itong spandrel that will be equal to 1/4 ng 4 tapos 80 over 3. Then, multiply din natin, sunod. Yung triangle natin ay 1/2 ng 4 times 405, no? I am referring to this one. Ang next is itong rectangle na 4 times negative 303.75. Ang next na i-consider natin is yung spandrel of parabola, 1/3 of 4, tapos negative 180, no? So, I am referring to this one. So, lastly, ito class na another spandrel of a third degree curve. So, since third degree, dapat maging 1/4 siya, di ba? Kapag third degree. So, 1/4, ang kanyang base ay 5. At the same time, ang kanyang height ay negative 625 all over 6. Okay, so sige, subukan na natin siya class computein. So, 1/4 ng 4 tapos 80 over 3. So, plus 1/2 ng 4 tapos 405 plus 4 negative 303.75 plus 1/3 ng 4 tapos negative 180 and lastly 1/4 ng 5 negative 625 over 6. So, medyo hindi na siya, nagkasya. So, negative 17,965 over 24. Okay, so ito na class yung sagot niya. So, pwede na natin i-conclude na yung theta C to A is equal to negative 17,965 over 24 all over EI. But if you want to make it in decimal, pwede din naman negative 748.5417. Negative 748.5417 over EI. So, we reflect this one, no? By the way, meron pa tayo ditong last step, formality na lang naman. Alam mo rin naman na yung theta from C to A is simply right to left ito theta C minus theta A. Kasi nga 'di ba, yung nasa kanan is yung point C, yung nasa kaliwa is yung point A. So therefore, additional information din, yung theta ng A is always equal to 0 due to the fact na fixed support nga siya. So therefore, pwede natin ilagay na negative 748.5417 all over EI is equal to theta C minus 0. So, pwede na natin sabihin na yung theta C is equal to negative 748.5417 all over EI. So, ito na class yung ating slope at C. Pwede natin siya class i-reflect doon sa ating elastic curve, and kung titingnan nyo siya class, no, the slope must be negative dahil downward nga siya dito. Okay? Lastly, to solve for the deflection at C class, so alam nyo naman na ang mangyayari dito, yung deflection at C, ilagay na lang natin dito as note, deflection at C is equal to the deviation at C with respect to the slope at A. Okay? So, yun na lang ang hahanapin natin dito. So, this will be EI, deflection at C or deviation at C with respect to A. So, that is equal to the area from A to C multiplied natin ng centroidal distance nila from point C. Okay? So, simulan natin doon sa ating third degree na spandrel, ito, na positive. So, 1 over 4 ulit siya. No? Lagay natin 1/4 ng 4 tapos 80 over 3. Kaya lang class, ang center of gravity niya ngayon, that will be equal to, so 5 meters siya. So, bukod sa 5 meter, imumultiply pa natin ng 1/5 ng 4 meter. Okay, no? So, 1/5 ito ng 4 plus 5 meter.
I hope that is clear. So this will be 5 plus 1/4 ng 1/5, sorry. Kasi third degree pala. 1/5 ng 4. So next natin ay i-consider is yung ating triangle, 1/2 ng 4 times 405 and its center of gravity is again 5 plus. I am referring to this one, no? Ito. So 1/2 ng 4, 405. 5 plus itong centroid niya is 1/3 ng 4. So 1/3 ng 4 plus 5 meters. Okay? So 5 plus 1/3 ng 4. Okay, next natin na i-consider is yung rectangle na 4 tapos negative 303.75 and that will be equal to 5 plus 1/2 ng 4. Tama ba? Well, of course, tama siya. Kasi nga, ang mangyayari, this will be 5 meter tapos kalahati ng 4 meter. Okay? So, next naman tayo. Another spandrel of the parabola, 1/3 ng 4, negative 180, and its moment arm o yung centroid ay 5 plus 1/4 ng 4. Para ma-verify natin na tama siya, class, no? Ito siya, no? Ito. So, 1/4 ng 4 plus 5 meters. Okay? So, lastly, dito na tayo, class, sa another spandrel, 1/4 ng 5, tapos negative 625/6. And ang kanyang moment arm ay magiging, so of course ito yung center of gravity niya, class. Ito 1/5 ng 5. Kaya lang since nandito yung vertex niya, class, 'di ba? 1/5 ito ng 5. So dapat yung distance niya ay 4/5 ng 5 meter. Okay? So ilagay natin siya as 4/5 ng 5 meter. So if we compute for the value of this one, ang mako-compute nyo, unahin ko muna yung unang dalawa kasi for sure hindi ito kasya, class, sa isang calculator lang. So itong mangyayari, so that will be 5 plus 1/5 times 4. Next tayo, plus 1/2 ng 4, 405. Tapos 5 plus 1/3 ng 4. Next tayo, plus 4, negative 303.75. 5 plus 1/2 ng 4. Okay, so ito muna, class, na nasa taas kasi tingnan nyo na yung ano ng calculator ko, medyo ano na siya, hindi na kaya. So ano na lang natin, ans plus 1/3 ng 4, tapos negative 180, then 5 plus 1/4 ng 4. Okay, so 1/4 ng 4. And lastly, 1/4 ng 5, negative 625/6. Then 4/5 ng 4. 4/5 ng 5, I'm so sorry. So, ang sagot natin ay negative 31,087 all over 6. Check mo. Ayan. So, to finalize this one, class, ang mangyayari dito, the deflection at C will be equal to the deviation of C with respect to the slope at A. So, this is negative 31,087 over 6 all over EI siya. Or, pwede rin naman natin tong i-decimal na lang as negative 5181.1667. 5181.1667 all over EI. So, ito na, class, yung ating sagot for the deflection at C. So, to summarize, lagyan na natin to ng summary nang matapos na rin to, class. No? So, summary. Dalawa lang naman yung tanong dito, no? So, yung una, slope and deflection at B. So, the slope at B will be equal to, nandito siya, class, negative 618.3333 over EI. Negative 618.3333 over EI, while its deflection at B, class, is equal to, ito siya, negative 1568.667 over EI. Negative 1568.667.
Ayan na siya class, no? So, I hope that is clear. So, next tayo, ang slope and deflection at C din naman yung tanong. So, the slope at C is equal to, nandito siya, negative 748.5417 over EI, negative 748.5417 over EI, while its deflection at C class is equal to, nandito lang sa taas, negative 5181.1667 1667 over EI. So, ito na class yung ating final answer for this problem. So, I hope nga na tutunan nyo na class kung paano natin gagawa ng analysis yung ating mga cantilever beams, although non-prismatic siya, no, using the moment area method. So, I hope may natutunan nga kayo dito sa ating lecture video, and i-end ko na to para mapanood nyo pa yung another example regarding ulit sa non-prismatic section. So, thank you so much class, and ingat sa lahat.